A very good evening to one and all. Welcome you all to the online orientation program for the PSC Kerala Collegiate Education Examination for the selection of Assistant Professor in Commerce conducted by the Alumni Association, Department of Commerce, University of Kerala. Our session will begin by 5:30. I request all of you to put your mic off and also do not share your screen.
இப்ப இருக்காங்க. ஓகே. A very good evening to one and all. Respected faculty, Department of Commerce, the eminent resource persons, and all my dear friends. I, on behalf of the Alumni Association, Department of Commerce, wholeheartedly welcome you to one and all. Respected faculty, Department of Commerce. Sorry. I, on behalf of the Alumni Association, Department of Commerce, wholeheartedly welcome each one of you to the online orientation program for the PSC Kerala Collegiate Examination, which is conducted by the Alumni Association, Department of Commerce. Let's begin with a silent prayer. Thank you. Dr. P. N. Harikumar, the Professor, Department of Commerce, has found it inconvenient. So I kindly request Professor Dr. Gabriel Simon Tuttle, Secretary, Alumni Association, and the Director, School of Business Management and Legal Studies, to welcome the gathering. Thank you, Bhagwati, and a very good evening to one and all. In fact, I think this is a moment where we are indeed happy to associate and relate with all our own alumni as well as those who are aspiring for an examination. In fact, it has always been a cherished activity of the Department of Commerce, University of Kerala, to link up on career pursuits.
be it the NET examination, be it PSC examinations, or even career guidance for school children who are in the plus two. And we used to also do this as part of our induction. So this is yet another program where we are trying to relate with all of you and to give you some preparation, which is not entirely oriented to one examination, because we are trying to enrich and support you to see that either in this examination or in any subsequent examination, you find success in terms of refreshing your knowledge, refreshing your capabilities, sharpening your competencies, and trying to do something which is useful both for you as well as the society in which you are. So I am assigned the pleasant task of welcoming all of you. The Alumni Association ex officio president is the professor and head of the department, Professor G. Raju, who is presiding over this inaugural function, and he's also going to deliver the presidential address. So on behalf of the Alumni Association and on behalf of all the participants here, I extend to him a very warm welcome. I believe the Dean Faculty of Commerce, Professor Rasia, is also there with us. I extend a warm welcome to her as well. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you, madam. And I also welcome all my colleagues in the department, because now we have a larger department. We had this year the retirement of Professor C. Ganesh, and we also have three faculty members inducted to the department. So we have become a bit rich in resources. I extend a warm welcome to all my dear colleagues, both in the teaching and in the support faculty and our staff. I extend a warm welcome to all the candidates who are appearing for this examination. Wish you all the very best in your pursuits. And I hope you will take advantage of this program, because normally at times what we see is sometimes somebody is in, sometimes you're out. When you get time, you listen. Try to take advantage of the small inputs that we are giving. We very well know that each module in this is perhaps a course for a program. If you look at financial management, which we are going to discuss, it covers what is covered in an entire semester. So what is covered over a period of 4 months or 6 months, we are trying to capsulate and trying to put it as a supportive, supplementary means for you to learn. But then this is going to act as a supplement. This is going to act as a tip for you to dig deep. So take advantage of that by being part of it and try to enrich yourself. I welcome you all. I also welcome all our support team who are helping in making this program in terms of comparers, in terms of the meeting setting and the infrastructure support, in terms of hosting the event. I welcome them all. And with these words of welcome, to conclude, thanks so much. Thank you, sir. Now, I'll welcome Dr. G. Raju, Professor and Head, Department of Commerce, School of Business Management and Legal Studies, for the presidential address. Most respected Director of IQSC as well as School of Business Studies, and Secretary of Alumni Association, Dr. Simon Duttle, most respected Dean Faculty of Commerce, Dr. Sia Begum, and my dear colleagues, Dr. Hari, Dr. Biju T, Biju AB, Miss Leshmi, Mr. Vinu, Miss Gauri, the Alumni Association coordinator for this program, Miss Phagavati, and my dear friends. Dr. Simon, in his welcome address itself, he had stated the very purpose and objective of this program. So, in tune with his welcome address, I too request all the job aspirants and my dear friends, don't take it as a
whole program which can cover the entire syllabus. This is only just like an induction program, or if you register for this distance education program, you have to attend some contact classes or like that. So take it in that spirit. The final success of yours lies with yourself. You have to work. And we people, of course, under the banner of Alumni Association, without any legal compulsion, just because of a social commitment, as all of you know that, a university teacher, in addition to teaching, research, is supposed to do consultancy and extension work. So take this as an extension work. We have a commitment to the society, we have a commitment to our students, not only our present students, our alumni members too. Not only to the alumni, we have a commitment, or we have a responsibility to the society. And that is why the session, even though it is organized under the banner of Alumni Association, this is not restricted to alumni. All those who have applied for this PSc assistant professor, and as Dr. Simon rightly told that, and all those job aspirants who are preparing for getting a job related to commerce education, this course is meant for. So, dear friends, as I told that, don't take it as a full-fledged teaching. We are only just motivating you, or we are only just directing you to come in the right path, so that you can make it as much more a finishing touch your teaching. Of course, we are sure that all the topic that my colleagues intend to cover in these sessions, I'm sure that you have learned it. You have learned it from the +2 or +1 level itself, but still you are learning. But in some area, even though we had started to study from the +1, in some area we find some difficulty, or we find some missing or some gap. Just for example, if I ask a simple question, I am sure that all of you cannot answer the question. Say, trial balance, we are studying from the +1 level itself. But if I ask a question, that is there a difference between, or what's the difference between gross trial balance and net trial balance? Some of you find difficult. Of course, you had studied the topic from the +1 level, and you are maybe teaching in some of the institutions or self-financing colleges or something like that. But still you find some difficult, what is this gross trial balance, or what is this net trial balance? Like that, goodwill is a term that we are studying from the +1 or +1 level itself. Goodwill purchased, goodwill raised, then goodwill sharing ratio, that is gaining ratio, sacrificing ratio. All these we are studying from the +1 level, and even for at the PG level too, we are calculating the value of goodwill, the valuation of shares, and all these things. But if I ask, discuss the zoological classification of goodwill, I'm sure that all of you cannot answer. That is the zoological classification is very well stated in the initial pages of the goodwill chapter given by Jain and Naren. But you find it difficult. What's the zoological classification? For example, most of you have joined for this session just because of, if I say that it was because of your this cat goodwill. What do you understand by that? So for this program, I am sure that most of you have joined because of our department has a cat. Our department has a dog goodwill, not cat goodwill. But in some of the institutions, of course, the very same product is available in our doorstep, but we are visiting a mall for buying the very same item from the very same company by paying the very same price. But still we are interested in going to that mall. That is because of the cat goodwill. Whereas you are approaching these classes because of the dog goodwill that the department has. So that kind of a classification is there. Not only cat, dog, then rat and rabbit. This is called the zoological classification of goodwill. So these kinds of some hidden things, of course, it is there in the books and you have gone through these terms different times, but you're not giving much attention for some hidden terms, not hidden terms, some of the terms like that in financing. Now we hear about crowd financing.
So what I am mentioning is that even though we are sure about the different modes of financing, debt equity, or like as I told, this trial balance on gross trial balance or net trial balance or subordinated classification, some of you find difficulty, not difficulty. We are not giving much importance for these steps. And our aim through this series of lecture series or series of this program is to remind you to study these terms also. So we will give some clues so that it increase your referencing skill. So this is not as I told earlier, this is not a full-fledged classroom. We are only giving some motivation, some clues that only you need to expect from this class also. Anyway, I am sure that our department has no goodwill, and that is why this much of huge registration from the organizers. I could understand that more than 750 job aspirants had already registered for this program. So I am sure that you are registered this program just because of our department has a no goodwill. So these kinds of teams, we will of course our faculty, all the persons engaged or who intend to engage the classes are our own faculty because it is not a paid program. So if we hire some people from colleges, not because of they are inferior to us, but if we hire from the faculty from colleges, we need to pay some remuneration, and that is why the Alumni Association and the Department of Commerce decide to handle the classes with internal faculty alone. Still, we are proud in that our department has a dog goodwill, even though we have no cat goodwill. So anyway, understand these terms. Of course, I am sure that in the coming lectures, you will get a clear understanding about these themes, and moreover, you will get a motivation for studying some hidden terms or studying some more references that you need to. Of course, you had studied all these terms +2 level, BCom level, or MCom level, or MPhil level. But in some of the areas, still a finishing touch is required, and that is the purpose of this program. And I hope that the series program will help all the job aspirants, my dear friends, all of you will be placed in the top list of this assistant professor. And if some of them find some difficulty to be in the top rank, I am sure that this program may not be a futile exercise. Of course, today or tomorrow, this will be beneficial for you, either for this program or for some other programs. Of course, audit and accounts, this AGC on AGs, the government, the AG, there also the examination is purely subjective. So in those programs, of course, this kind of lecture series will help you. So I am sure about that. And I think I need to introduce some of the students or some of the job aspirants who are joined for this program. The sessions are to be handled by Dr. Simon. Is a well-known figure throughout the country. No need of any further introduction. Then our own faculty and dean, Dr. Rasya Begum, is there. Then Dr. Hari is a faculty as well as professor of our department. Biju T is there. Biju AV is there. Then Leshmi Binu. All of them will be helping you in one way or other way in having a finishing touch your knowledge. So without extracting much more time, because already we are 30 minutes late because of some other assignment. As Dr. Simon has some other assignments with IQAC and all these things. So with these words, I request all the participants to be there in all the sessions, so that because this we understand that these 10 sessions are not sufficient for lifting you from your present level to an upgraded level, but of course this will act as a motivation, or this will give a finishing touch to your knowledge level at this level. So I wish all the job aspirants, all my friends, that good wishes, and pray that all of you will be placed in the higher rank of the PSC examination or some other similar examination. And with these prayer and wishes, and with the permission of the Dr. Simon, the Secretary of Alumni Association, especially for this program, then Dean Faculty of Commerce, Dr. Sia Begum, and all my colleagues, and with the permission of all those who have joined for this program, I declare the program officially inaugurated. Thank you. Thank you. Over to Ms. Fagodi, please. Thank you, sir, for inaugurating the session. Now, for the felicitation address, I invite Dr. S. Razia B.
Begum, Professor and Dean, Department of Commerce, School of Business Management and Legal Studies. Thank you. Most respected Professor Anhit, who is the president of this function. Respected Professor Dr. Simon Tuttle, who is Director IQC, Director School of Business Management and Legal Studies, Secretary of Alumni Association, and who has initiated this program. My colleagues, Professor Harikumar PN, Dr. Biju T, Dr. Biju AV, Ms. Lakshmi, Binu Ashok, and all the students and scholars who are attending this program. Bhagavati is comparing. Bhagavati, Gauri, good evening, one and all. We are most happy that more than 750 candidates have registered for this program. First of all, I congratulate Alumni Association for organizing this kind of a program for the benefit of PSC aspirants for the selection of assistant professors in commerce. As said by my previous speakers, Raju sir and Simon sir, a comprehensive coaching may not be possible within these 12 sessions. But I feel that it would be of immense use to the candidates, to the participants, in getting a clear guideline, systematic guideline on how to approach a descriptive kind of an examination, which is new to you. New in the sense you have experience of writing your UG, PG examination, but this pattern is slightly different. I will come to that later. Then, actually, this notification came last December, and examination scheduled for January 2021 only. We know that you might have already done a good amount of preparation for the examination in your own level and in your own style. But you need to get some additional knowledge on how to approach a descriptive examination. Classes syllabus is published by PSC. Classes will be handled by eminent resource persons. Classes are arranged module-wise. They will try to present a summarized knowledge on various subjects we call modules. But as Raju sir said, the ultimate responsibility lies with you, dear students. You have to make maximum use of this orientation program for getting through the selection. I feel you have time because even from today you have more than 2 months for the examination. So when you plan your preparation very systematic, because the classes are intermittent. These 12 sessions will be done over a period of 45-46 days. So there is gap between the sessions. Again, it is module wise. So it enables the learner to plan his module wise preparation and revision. That would be of great use. Then the pattern of examination, I think every one of you know, but if there is anyone who doesn't, who has not referred into the pattern of examination, I am speaking for them. The total marks is 100. Time allotted is 2 hours. Then there would be 6 questions of 3 marks each. It makes 18. Then there would be 10 questions of 5 marks each. It counts to 50. Then remaining 32. It would be for 4 questions of 8 marks each. So total of 20 questions. Maximum mark for each session is 3, 5, and 8. And then the answers have to be written in the space provided below each question. That's the speciality of this question. The UGC NET examination was in this mode till 2011. After that, UGC shifted to the objective type of examination. And then, so since you have to write the answers within the space provided, your answers have to be crisp, precise, and include all the important points. That is the peculiarity of this examination. I have seen on model answer booklet of English, since language examinations are already over, model booklet is available for your reference. You can also go for that. For 3 marks, some 5 lines space is given. Then for 5 marks, more than half a page, 13 lines.
For 8 marks, 1.5 page, 3940 line space is provided. So you have to, as we articulate our conversation, you have to do some work on the answers, the way of answering the descriptive questions. I may suggest that you may take a printout of that model booklet, and you can try answering. You can try preparing a model question based on our subject, and you can try answering such questions within the space provided. This will enable you to find how to modify your answer, because you are accustomed with the system of writing any number of pages for your essay question like that. So you have to learn to make a brief of your answer. You have to make it very pukka, and then presentation and neatness is also important. You get enough time for answering all the questions. Each and every question is important. Slightly a bit of more advantage can go, I feel, can go for 3 marks and 5 mark questions, because say an additional half point or an additional 1 mark or 1.5 mark additional, I mean, for each such question will count, will make a difference. See, the value, I mean, the teacher who is valuing the answer paper may find that all the students are answering with, say, some 60% of commonality in the content. Marks would be same. 60% of answers would be common in terms of content, because because main content is almost same, the marks would be same. But if you are able to enrich your answer, beyond that, you would be able to fetch more marks. So some 1 mark additional for 3 mark question, say normal mark is say 2 marks. But if you make your answer better, you will get 2.5 marks or the full mark of 3. Similarly, for 5 marks, there is every chance for improving your mark per answer when you make a systematic presentation of your answer, keeping what the brevity and including all the important points. Then for essay question also, the space available is less. You may have pages of answers for an essay question, but you have to make it brief, but at the same time, it should have all the important points. So I think you will make your own preparation, getting a printout of the model booklet available. I think many of you might have gone that. English model is available, literature question is available. It's a model question only. I think you will make your own preparation in that line. I'm quite sure that from the very first session, which would be handled by Professor Simon immediately after the inaugural function, will motivate you. So try to make the positive benefits associated with descriptive answering. So each such extra marks scored by you will improve your position, and your total, position in the final rank list will improve like anything. So with these words, I'm wishing all the very best, and I conclude. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your inspirational words and for giving us a brief about the exam pattern. With this, we have come to an end of the inaugural session. I, on behalf of the Alumni Association, Department of Commerce, wish all the aspirants all the very best. I now hand over the session to Professor Dr. Gabriel Simon Tuttle, who will be handling the financial management.
Simon sir, your microphone is mute position. Yeah, I think I'm audible now, right? Okay, I was discussing about the guidelines. Am I audible now? Hello, am I audible? Yes, audible. Yes, sir. The guidelines, Yes, sir. I'm repeating the guidelines. Sessions are basically supplementary. Self-learning as per the tips is important. You need to have a plan of action. And I was discussing this, keep your learning ready for multiple options. Now, why this? Because being in the department, what we have seen is by and large, most of the students seek a job through NET and assistant professorship, and they're very particular about PSC or getting into a college or a university within the state. Now, I think we have to be a bit more multifaceted on that. We need to look at multiple options. You have to think of perhaps outside the state. You have to think of good private universities, good self-financing institutions which pay, and also good other methods of teaching. Like now we have a lot of options in content writing, online teaching. So you need to equip yourself. There's no meaning in always looking at, because we have now 750 people taking this, and we cannot expect even those who are attending this fully to get through in one examination. So whatever you acquire is going to be of use in multiple situations, and you need to take advantage of the same. So that is another important point. Now, know the pattern. That is very important. Know the pattern actually talks about Professor Rasya Begum has already given you the pattern, not just for this examination, as I have been telling you, anything that you take, whether it is for an interview, whether it is for a multiple choice question, whatever be the question, you need to know the pattern of how questions are asked and what is the chance of repetition, what is the recurring nature of questions which come. You need to have a structure with you. Structure talks about the relationship between the concepts in a module. And I'm showing this structure for what we are discussing today for module number 10, which in fact should have been sequenced as module number 1. And so we need to have a structure. Say, for example, suppose I'm talking about capital structure. There are relevance theory, irrelevance theory. It is related with cost of capital, and value of firm. So there is a relationship between concepts which becomes so very important, and that has to be kept in mind. Again, conceive concepts in the structure. Conceiving concepts is basically appealing to your long-term memory. നമ്മൾ കാണുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡെഫിനേഷൻ പെർഹാപ്സ് യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ്. സപ്പോസ് somebody says capital structure, അത് ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റിയുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. somebody says financial structure, ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സും ഷോർട്ട് ടേം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. Somebody talks about watered capital. It indicates the dilution that happens in the capital when it is not represented by assets. അങ്ങനെ ചുരുക്കി അതിലൊരു രത്ന ചുരുക്കം എന്താന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു form of development we need to have on anything that we come across. Then what you do is just before the examination, you expand the structure. ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മോഡ്യൂളിനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടച്ച് when you go for the examination. And try to illustrate with case methods. ഉദാഹരണങ്ങളോടുകൂടി ഗ്രാഫുകളോടുകൂടി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്രൊഫസർ റസിയ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റുക. Perhaps suppose you talk about something like an IPO, there will be lots of definitional narratives on that. പക്ഷെ
നമ്മൾ ഒരു അവസാനം വന്നൊരു IPO എടുത്തിട്ട് you can talk about ASPA, you can talk about lower band, you can talk about upper band, you can talk about merchant banking, you can talk about underwriting. ഒരുപാട് conceptual കാര്യങ്ങൾ അതിന് unravel ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So illustrate ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള methodology. Perhaps in the examination we don't do that, but we need to have that kind of a methodology here. And space constraints ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും examination നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പേപ്പർ വരുന്നതുകൊണ്ട് we have a tendency to talk about less important, unimportant, insignificant things. Say, for example, suppose somebody is talking about wealth maximization. Generally, we have a question answer paper. That's very important. Business adopt a system. Financial management is relevant. We are just talking about things which are less important. Words consume. You have to strike at the key concept. Because e-examination, those are going to value will be given points. Key കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആ കീയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, റെലവെന്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെലവെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ കണ്ടന്റിൽ വരുന്നത്. So we need to focus it so well that you try to pinpoint on what exactly is that kind of a concept. These are some learning tips which are very, very important when you do this particular preparation. Then the structure is already parnu, 6 questions, 3 marks. Each total marks will come to 18. And you have a space plan in words, which is for approximately 40 words. Out of words, line on teacher. So whether you fit in, suppose you fit in 8 words in a line, so you have 40 words for the 3 marks question. If you can fit in only 5 words, those who write very big, perhaps you will have 25 words to finish that space. So you have to plan that. രണ്ടാമത്തെ Bയിൽ you have 10 questions, 5 marks each, 50 marks, and the space given is 120 വാക്ക് ഏകദേശം എഴുതാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കാണും. And മൂന്നാമത്തെ 4 question, 8 mark, 32 will be the total marks, and you will have approximately, this is not exactly, you have put between 400 to 500 words, 100 to 120 Bയിൽ 40 വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം. So you are not taking multiple choice questions here. You are describing a phenomenon. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഫിനോമിനൻ പറയാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കവർ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെലവെന്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ആൻസറിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ലൂസ് മാർക്സ് പോലെ. സോ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ദീസ് ആർ സം കീ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് when you prepare for not just this examination. Is there a plan you need to have for any other examination that you prepare when you're taking something serious for yourself? Now, structure. I said prepare a structure. Financial management, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 decisions ആണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. If you look at the entire module or an entire course that you complete, it is based on investment decision, financing decision, dividend decision, and liquidity decision. The investment decision, another word that we're using is capital budgeting decision. And your last liquidity decision, other word that we're using is working capital management. Now, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനിൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. That's the meaning. Investment decision or capital budgeting decision means it's a commitment of long term funds. And what happens there? Project appraisal techniques. ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കാണ്? Payback period, accounting rate of return, net present value, profitability index, IRR. So that is what is said over here. So investment decision is content. This is an expansion on our structure we are seeing in a module. So this is a long thing that goes over there. But ultimately it ends up in the long-term funds, project appraisal technique, payback, accounting rate, NPV, profitability index, IRR. So conceptually then we have addressed a part. A part in the sense that 3 marks in the question will come from E area coming not only in this, in all these concepts. Financing decision sourcing capital, then capital structure, cost of capital, optimum capital structure. What I'm CS is optimum capital structure, relevance of modeling and Miller model. Dividend theories, relevance, and model. Inventory liquidity അല്ലെങ്കിൽ working capital വരുന്നത് inventory management, cash management, debtors, working capital cycle, liquidity ratio, profitability ratios, ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. So this is a structure.
And what we are trying to do is we are expanding this. We in our MCOM days we expanded this over maybe 3 or 4 months, and we are trying to do that in a capsule form. We are trying to expand this for a larger kind of thing. ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ചില concepts ഏയിൽ വരും, and it can come in the form of theories in a bit like capital structure theory and the relevance theory and dividend and for 5 marks and 8 marks. So this is how it actually happens. And now we are trying to see how this actually goes about. Financial management, key things that we are covering is objectives, scope, capital structure, cost of capital. നമ്മൾ രാജു സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മുമ്പ് UG PG പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. But we need to focus on certain things which are illustrative, which are analytical, which are inferential in terms of understanding this. So let us try and look at how this happens. Objectives, I'm not going detail into that, but I'm trying to look at how it can become perhaps a question in your examination and perhaps analytical in your examination. And objective profit maximization and wealth maximization. Profit maximization and wealth maximization. Wealth is the maximizing the value of shares. And when you maximize the value of shares, value of the firm will go up. What is the value of the firm? The total value of the outstanding shares that it has. That's our value. Now, so this is conceptually profit വർദ്ധിപ്പിക്കുക, wealth വർദ്ധിപ്പിക്കുക. Wealth വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ maximizing the market value of the shares. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ടോട്ടൽ ട്രേഡഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ. അതാണ് അതിന്റെ വെൽത്ത്. So the ലക്ഷ്യം is, അല്ലെങ്കിൽ the objective is ultimately wealth maximization. Now ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് okay, sorry, there's a small spelling mistake over there. What is more important is which is superior. Profit ആണോ superior, wealth ആണോ superior? അതുമല്ല പലപ്പോഴും വരുന്ന ചോദ്യം why? Why? Because it is precise and all encompassing. Profit എന്നുള്ള നോഷന് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫറൻസസ് ഉണ്ട്. It can be operating profit, it can be net profit, it can be cash profit. Whereas wealth is very precise. It is just one value, the market value of the firm, which gets reflected by market value of the shares. അപ്പോൾ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർ ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആണ്, എക്സാക്ട് ആണ്, വേഗ്നെസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സുപ്പീരിയർ. രണ്ടാമത്തെ, when I'm saying it's all encompassing, it takes into account all the functional areas of an organization. Profit യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈനാൻസിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളതിന്റെ മാത്രം ഔട്ട്കം ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഡൺ വെൽ, അവിടെ HR എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു, that does not get reflected in profits. Suppose there's a conflict between the CEO and your MD, that does not get reflected in your profits. Suppose there is suddenly a war, that does not get reflected in your profit immediately. Long term, perhaps yes. But wealth is all encompassing. Any issue that happens, അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാവാം, എക്സ്പോർട്സ് ലാവാം, ട്രേഡിലാവാം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ദ വെൽത്ത്. അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഇടുന്നു. അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്, your market, your industrial relations, your exports, your human resources, your technology, for all encompassing concept ആണ് wealth maximizer. അപ്പോൾ വെൽത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ we can say, okay, when the wealth is increasing, there are lots of things which talks about the fundamentals in all these aspects. So this becomes a more of a superior concept. ഇതുകൊണ്ടാണ് superior ആയത്. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതല്ല. That is what I wanted to tell you. പ്രധാനപ്പെട്ടത് why wealth maximization is considered to be a more superior function എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. Because it's exact and because it is all encompassing. Even when you have profits, at times wealth declines because of issues in technology, because of issues between the chief executive, because of resignation of a director. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് this is considered to be a more superior value. But this is what is important there. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിപ്പറേഷനും ഈ പ്രിപ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. We need to know what is profit maximization, we need to know what is wealth maximization. പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സുപ്പീരിയർ ആവുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓൾ എൻകംപാസിംഗ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. Now scope covers decisions. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ, it is the 4 types of decisions.
investment decisions, otherwise called capital budgeting decisions, the financing decisions, your dividend decisions, and your liquidity decisions of the working. നാലും കൂടി ചേർന്നാണ് ഫൈനാൻസിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this scope, ഇതിന്റെ relevance എന്താന്ന് വരുന്നത്, it comes from three different conceptual frameworks, or three different schools through which it has evolved. അതിനകത്ത് original traditional theory എന്ന് പറയുന്നത് finance was basically concerned with raising of money. അപ്പോൾ ഫൈനാൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, എപ്പോഴെങ്കിലും പണം പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കണ്ടക്ടലാണ് ഫൈനാൻസ്, റേസിംഗ് മണി വെൻ നീഡഡ്. പിന്നെ മെഡീവൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു, where we said it's not just raising but it is also using. റേസ് ചെയ്യണം, വിനിയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കണം. And most modern concept, like Professor Raju was referring to crowd financing, angel financing, അവിടെ we are talking about using matra. Because if you use wisely, then raising is not a problem. So how efficiently you're using what is given is more important than raising. Raise ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. Money will come to you in the form of angel capital or venture capital or crowd financing. In all these forms, it might come to you, provided you're using it well. Use is based on these four decisions, which acts as the pillar for financial management. This is where you need to understand the structure. Now I'm coming to one of these oronary decisions. We are coming into that one by one. Again, as I said, I'm coming to the conceptual part. Numericals, we are not doing the numericals, but I'm talking about the structure on how it works. The meaning of this investment decision is committing long-term funds for acquisition of project assets. Committing short-term funds for day-to-day operations, working capital anengil. Committing long-term funds for acquisition of the project is called capital budgeting decisions. And capital budgeting decisions are generally based on project appraisal techniques. And നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് payback period, അത് without normally time value consider ചെയ്യാത്തതും, then time value consider ചെയ്തിട്ടുള്ള payback, which is called discounted payback, then accounting rate of return, NPV, IRR. These are the techniques that we normally have for project appraisal. ഇവിടെ നമുക്കറിയേണ്ട, as far as examination perspective അറിയേണ്ടത്, രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് അപ്രൈസൽ ടെക്നിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഓരോ ടെക്നിക്കിന്റെയും വാലിഡിറ്റി വരുന്നത്. വൺ ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി, പേബാക്കും accounting rate of return. When you're taking non-discounted payback, accounting rate of return, they don't take into account time value of money. So time value of money, rupee that you earn today is more valuable than a rupee earned in the past. So, and the present value has a higher value. Another important concept that comes over there is what we call cash flow. ഈ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ഒന്നൊഴികെ, അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മെത്തേഡുകളും പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന പണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്, not in terms of accounting profits. Now, this is again an analytical thing which can come as a question. നമ്മൾ സാധാരണ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മുഴുവനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ബേസിസ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ്. എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടായി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡ്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ദ ഡ്യൂ ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്രൊജക്ട് അപ്രൈസൽ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി കനോട്ട് ടേക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ്. വി കൻ ടേക്ക്, ബിക്കോസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് in which cash flows are not involved. But we are taking into account cash flow, cash inflow, cash outflow, not accruals, dues, which they don't come. So cash flows, futuristic perspective, our analysis is cash flow, and we have to raise the value to its present value. You might be getting something after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, ചില പ്രൊജക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൊറൈസൺ അനുസരിച്ച് 15-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം, because we are spending the money today. ഇന്ന് 10 കോടി ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇട്ടാൽ 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാല്യൂയിലേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഹാവ് ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ടുഡേസ് വാല്യൂ. ഇന്നത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം. So these two concepts are something which are very important when you do your evaluation. Now, what is important here? ഇത് ഓരോന്നിലെ accept reject ചെയ്യുന്ന criteria. Payback period ആണെങ്കിൽ payback period is the time that is required to get back the initial investment. 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയാൽ ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ എത്ര കാലം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും.
20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി അത് എത്ര കാലം കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും? എത്രയും വേഗം കിട്ടുന്നോ that is the best project. But if you have only one project, then how do you decide whether we should go for it? രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കാം, 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റിന് എടുക്കാം. But if you have only one, what do you do? Then what you do is we benchmark and you see if it has, when it is benchmarked lower than that benchmark that you have. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് 4 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പണം തിരിച്ചു തരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇസ് 4. അപ്പോൾ 4-നപ്പുറം പേ ബാക്ക് പോകുന്നത് സ്വീകരിക്കില്ല. So this could be one measure that you have when you're taking a payback period. Short test എടുക്കുന്നു and benchmark when it is having a period which is lower than the benchmark value. Then NPV യുടെ കാര്യത്തിൽ NPV, what do you mean by NPV? I'm not talking about accounting rate of return because നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രൊജക്ട് അപ്രൈസലിന് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് accounting rate of return. And the reason I already told you, it is because it is based on accounting profit. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് by taking that NPV which is positive. What do you mean by positive? Present value of cash inflows. Inflow minus present value of cash outflow should be giving a positive value. അത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ we are saying okay good. അതിനർത്ഥം നമുക്ക് നിക്ഷേപിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് when you're looking at the future of that. And suppose we are going by terms of profitability index, we are seeing whether than 1. The profitability cash flow number 1 is present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Profitability index is present value of cash inflows divided. This is generally accept reject criteria that we have for all these different methods. Computational part, you have to look into the equation how it is computed. It is rather very simple, tabulated. അങ്ങനെ വന്നാൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ NPV കേസിലാണെങ്കിൽ there will be a discount rate. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെല്ലാം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് യു deduct the present value outflows from that, and that the present value of cash outflows will be the initial investment. If you get a positive value, you're saying it is good. Now I'm coming to the analytical part of it later. Other than that, 1 divided by the other, you're saying if it is greater than 1, that is what we mean by profitability index. So profitability index, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം greater than the NPV positive, payback shortest. This is accept reject criteria that you have. And when it comes to internal rate of return, you are taking IRR should be greater than the cost of capital. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫണ്ട് തരുന്ന internal returns, the return that it generates should be higher than the required rate of return, which is the cost of capital. And then you have a higher value for that, and that is how you accept based on that. Now, what the issues is this? When we need to look at the merits and limitations, when do we actually use payback period? Although it is not always considering time value, if it is non-discounted, it does not consider time value, but it is considered to be valid under 2 conditions. Number 1, conditions of liquidity crisis. So suppose a firm is facing liquidity crisis. What do you mean by liquidity crisis? It does not have adequate money. ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലോങ് ടേമിൽ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക, നിക്ഷേപിച്ച തുക കഴിയും വേഗം തിരിച്ചു കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ബിക്കോസ് വി ആർ ഫേസിങ് ലിക്വിഡിറ്റി ക്രൈസിസ്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏക ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇസ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ്. രണ്ടാമത്തെ ക്രൂഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സോലെസൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പ്രൊജക്ട് ടെക്നോളജി കൊണ്ടോ സംതിങ് ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഒബ്സൊലീറ്റ്. ഈ 2 കണ്ടീഷനിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ 2 കണ്ടീഷൻസ് വെയർ പേ ബാക്ക് ബിക്കംസ് വെരി റെലവെന്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബുക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്താൽ അവിടെ പറയും പേ ബാക്കിന്റെ മെറിറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു കമ്പ്യൂട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ടു അപ്ലൈ. ദീസ് ആർ നോട്ട് വെരി റെലവെന്റ് ടുഡേ ബിക്കോസ് ഏത് പീരീഡ് ആണെങ്കിലും വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോ സിമ്പിളും നോൺ സിമ്പിളും ഇസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓവർ ദാറ്റ്. ഇനി NPVയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും തമ്മിലുള്ള മിസ്മാച്ച്, ഇതും അനാലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലപ്പോഴും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. NPVയും പ്രോഫിറ്റ്, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. NPV ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിലും ബോത്ത് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നു? NPV അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ചെയ്താൽ
1 എന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വരണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ദിസ് കംസ് ജനറലി ബൈ ഗിവിംഗ് ടാബുലേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ഹാവ് ദിസ് ഡിഫറൻസ്. ഈ ഡിഫറൻസ് നിലനിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്. Now, the reason for this is one is an absolute measure. It is not comparable with projects having variable investments. Absolute measure, financial, പലയിടത്തും വരുന്ന ഒരു phenomenon ആണ്. Not only for this, even when you study portfolio management, when you study security analysis, when you study investment management, when you study capital asset pricing model, പലയിടത്തും നമ്മൾ financial, not only in finance, production management, the same thing comes. You see that some of the values that we study are absolute values. And some are related. So ratio concept, we are making it, we are studying liquidity or profitability on a relative basis. Absolute measure one value ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ വാല്യൂയുടെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വാല്യൂ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. We are not comparing it with any. That's what we mean by absolute. Relative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's put in terms of another value. The profit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ absolute value. Profitability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's given as a ratio of your total cost of goods sold to sales. അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ NPV ഇതുപോലെയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് യു കൻ സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് യു ആർ സീയിങ് ഹിയർ. പ്രൊജക്ട്സ്, വിച്ച് പ്രൊജക്ട് ഇസ് ബെറ്റർ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് A or B. ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്ടിനും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ടിന് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 10 കോടിയാണ്, 10 crores. And it is giving back, ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് present value of cash inflows. What do you see here? Present value of cash inflows 10 crore and 2 lakh. And present value of cash outflows, which is the initial investment, അത് 10 കോടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ you have 2 lakhs. And ഈ 2 lakhs ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ you get 1.002. ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റിന് it gives you a inflow of 11 lakhs. Its initial investment is 10 lakhs. അപ്പോൾ NPV is just 1 lakh. NPV നോക്കിയാൽ ബിക്ക് 1 ലക്ഷം ഉള്ളൂ, എക്ക് 2 ലക്ഷം ഉണ്ട്. NPV വൈസ് നോക്കിയാൽ A is higher. പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വൈസ് നോക്കിയാൽ B is 1.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 രൂപയ്ക്ക് 1 രൂപ 10 പൈസയുടെ റിട്ടേൺ തരുമ്പോൾ ഇത് 1 രൂപയ്ക്ക് 1 രൂപ 1 പൈസ പോലും തരുന്നില്ല, 1.002 തരും. It is very, very low. Now, why this happens? This is because the 2 lakhs extra that you're getting in A is very small in terms of the 10 crores that you're spending. Other NPV പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതെന്നുള്ള മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. In terms of what investment, in terms of what initial investment, that is not looked into. This is a contradiction that you have in projects which are evaluated by NPV or profitability index. So normally we are asked in that case, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് NPV ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ when can we use profitability index? Now, in spite of this, when do we use it? When there is no limiting factor, when no limiting factor exists, we can go for NPV. Limiting factor ഇല്ലാത്ത ഒരു project എന്ന് പറയുന്നത് it's a hypothetical case. What do you mean by limiting factor? Capital ചിലപ്പോൾ limiting factor ആയിരിക്കാം, because capital can be put to different uses. That is what we call capital rationing എന്നുള്ള concept. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജി might be a limiting factor, ചില കേസിൽ labor might be a limiting factor. അപ്പൊ limiting factor ഉള്ള കേസിൽ we look at the profitability per unit of the limiting factor. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള example we are trying to look at. 1.1 talks about 1 rupee 10 paise for every 1 rupee of the investment. അപ്പൊ നമ്മൾ we are trying to look at what we get in terms of the initial investment, which is a limiting factor. അപ്പോൾ all realistic project, if there is no other limiting factor, obviously there will be one limiting factor, which is capital. അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ലാന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു ഫാക്ടറും ലിമിറ്റിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ബൈ NPV. But when there is a limiting factor, always projects are evaluated on the basis of profitability index. So that is a more comprehensive analytical value on the profitability index, and that is what is more used in the industry, because we are interested in what we get as the cash flow per unit of what we spend. അതറിയാൻ പറ്റുന്നത് profitability index മാത്രമാണ്. So this is one key area that you need to keep in mind, in addition to the normal computations that you have for payback, accounting rate of return,
and different methods of NPV or IRR. Now, so that is performance, your performance appraisal under investment decisions. Now we come to financing decisions. Financing decisions, the main issue is capital structure. Now, understand in finance, in your module, നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് capital structure ആണ്. But financial statement അടിസ്ഥാനത്തിൽ, we need to understand that there is something called financial structure also. Financial structure ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫണ്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സും ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ്. Suppose you have debt, equity, preference shares, reserve, surplus, ഇതെല്ലാം long term funds ആണ്. If you have short term borrowings, overdraft, ഇതൊക്കെ short term funds ആണ്. ഈ long term versus short term ആണ് financial structure. എന്നാൽ capital structure അതിലെ long term മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലെ ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ്. So capital structure is talking about the relationship between debt and equity in the capitalization of a firm or in the total long-term funds that you commit. ആകെ ഇടുന്ന long-term funds എത്ര ഡെറ്റ് എത്രയാണ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള relationship ആണ്. Reserves and surplus will go along with the equity. Your debentures, bonds and debt will go with the debt. അത് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ capital structure നോക്കുന്നത്. And what is the issue there? The key issue is the relationship. Relationship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് relationship between ഡെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം, കോസ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റലിന്റെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. നമ്മൾ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം, ഓൾ ദാറ്റ് യു സ്റ്റഡി ഇൻ ഫൈനാൻസ് is ultimately directed towards value of the firm. അപ്പോൾ ഡെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ചീപ്പ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കൂടും. സോ ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട്. ഇത് ഈ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഡെറ്റ് സപ്പോസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് 5 lakhs at 10% and another 5 lakh at 20%. അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ 10 ലക്ഷത്തിൽ 5 lakh is debt and 5 lakh is equity. Normal circumstances, debt will be cheaper than equity കാരണം equity are the people who take a higher risk and there is no fixed commitment on that. അപ്പൊ ഇതിന് 10% മറ്റൊന്ന് 20% ആണെങ്കിൽ overall cost of capital will be 15%. ഈ 5 lakh മാറ്റിയാൽ 6 lakh ആക്കി 6ഉം 4 ആക്കിയാൽ വീണ്ടും overall cost കുറച്ചുകൂടി കുറയും. 7ഉം 3 ആക്കിയാൽ വീണ്ടും കുറയും. 8ഉം 2 ആക്കിയാൽ വീണ്ടും കുറയും. So this talks about the relationship between use of debt, cost of capital and value of the firm, which you have very well seen in different theories. But does it hold good or not? That is what we have to see when we look at the different theories that we have to come across. There are two set of theories. Module parayunu relevance irrelevance. Now, when you talk about theories in finance, now theory it comes under a set of assumptions relating to the market. And what is the critical aspect of these theories that these assumptions always will not hold good. We are saying that there are two sources of funds and we are saying that there is no transaction cost, there is no taxes. I'm going to call a set of assumptions. So if you are asked about the limitations of these theories, it's all based on that. So debt in the cost, equity cost, we are not looking into the tax structure that goes into it. So in traditional theories, theories of relevance, the traditional theory and the net income approach, as well as no optimum capital structure, net operating income approach. These approach, net income, as well as net operating income, Durand-David in the theories, you need to remember the name. These theory, opposing theories are. And these two theories are basically associated. But relevance, they are saying that a cheaper source of overall cost of capital korayum and other firm in the value code. That is what is said in relevance. And if it is so, cheaper source of overall cost of capital korayam better than dengil, and angana korju veranengil, level overall cost koraya.
at which the value of the firm will be the highest. That's the optimum capital structure. So optimum capital structure is that point at which you have the overall cost of capital to be the minimum and the value of the firm to be the maximum. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. In net operating income, as well as in Modigliani and Miller, they are saying that it is not there. Nothing like that will happen. This both irrelevance and relevance is given under a set of assumptions. Now, what is the traditional theory saying? Traditional theory is working on this model. This is where I said present demo, you can present it in a very brief form in a model kind of a thing. They are saying debt to equity and the source side, and when you're going on changing the mix or going on adding debt, our debt cost of capital constant equity അതുപോലെ constant ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽ overall cost of capital will keep falling. So this is what they are trying to put across as theories over there. Then നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ് MM hypothesis. So I'll come to that a bit. MM hypothesis, I'll come to that a bit later. Now this is a traditional approach, or what we calling as leverage. The leverage part, our graph conducted, the writing has gone up. The green line is talking about the debt. Red line is talking about the equity, a percentage of positions in the under. The green line should be 10 and the 20 should come in the red line. When the slide preparation came as a load, there was some problem. The leverage should come under the x-axis. You would have leverage under 10 or 20. So what we are seeing is the overall cost of capital on a blue line. This is continuously kept constant. This is also going constant. Suppose this is 10%. നമ്മൾ ആദ്യം 10 ലക്ഷം ഇവിടെ വരെ എടുത്താൽ 10%, അടുത്ത 10 ലക്ഷം എടുത്താലും 10%, പിന്നത്തെ 10 ലക്ഷം എടുത്താലും 10%. So this is constant. The debt cost is constant. അതുപോലെ ഇക്വിറ്റിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ the overall cost of capital will go on falling. So the highest debt that you can use will give an optimum capital structure. എന്നുള്ളതാണ് ഈ first theory is talking about that. Now, ഇത് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് you need to have one chart like this and one diagram. ഇത് മാത്രം മതി ആ സ്പേസിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. The net income and net operating income is based on the operating income of the firm. So this is what you're getting as income before interest and taxes. I've given 3 situations here. Aditha situation or a firm which is fully equity financed. It has got 10 lakh rupees as finance, and this firm makes a profit of rupees 1 lakh. Profit 1 lakh in it less interest illa because it's fully equity. Income after interest is same. 1 lakh rupees, and weighted average cost of capital where debt when equity is taken 10% ആയിട്ടുള്ള capitalization rate, and value of the firm is 10% in 1 lakh rupees capitalize ചെയ്താൽ we will get what is this, we'll get 10 lakh rupees. ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, വീണ്ടും 1 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം, 10% equity cost in the capital, അതിനെ capitalize ചെയ്യുമ്പോൾ value of the firm is 10 lakh. Now, second example, they 10 lakh in equity 7 lakh, debt 3 lakh. So what happens again? 1 lakh rupees, you are having a 1 lakh rupees profit. Let's see whether the zero is correct in that. 1 lakh rupees is the profit. Another 15,000 rupees goes, and then you have 85,000 rupees. 15,000 rupees means less interest at 5%. 3 ലക്ഷത്തിന്റെ 5% എടുക്കുമ്പോൾ 15,000 രൂപ പലിശ. ആ പലിശ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you have 85,000 rupees left. And 85,000 rupees, if you look at 85,000 rupees that you're getting, our situation is equity 7 lakhs, debt 3 lakh anengil, weighted average cost of capital will be 8.5%. Weighted average ratio it comes to 8.5 lakh. 8.5 lakh if you're capitalizing the amount that you have, 85,000 you have, you're getting 8,50,000, debt 3 lakh, the value of the firm is equity and debt it's 11,50,000. അടുത്തതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഡെറ്റിനെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. 5 lakh equity, 5 lakh debt. വീണ്ടും 1 lakh profit, 5% interest, 25,000 rupees goes. 75,000 is the balance. 7.5% is the weighted average cost of capital. Capitalize you're getting 7,50,000, and you have a value of 12,50,000. So നമ്മുടെ കണ്ടുവരുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് full equity weighted average cost of capital 10%. Again, when you're putting it partially with this, it becomes 8.5%.
വീണ്ടും ഡെറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 7.5%. അപ്പോൾ ഡെറ്റ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് rate, the overall cost of capital is coming down, value of the firm is going up. Again, debt to what happened? Again came down, and the value again went up. This is what is talked about in traditional approach. But there are lots of assumptions in this. Coming back to what we saw here, number 10% green line bonus does not actually happen critically. A dose of debt. Suppose I take even 5 lakh rupees debt. ആ 5 lakh എനിക്ക് 10% കിട്ടി, അടുത്ത 5 lakh 10 അതേ ശതമാനത്തിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. സോ ഓൾസോ ഡെറ്റിന്റെ കോമ്പോണന്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റിക്കാരുടെ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ ദേ ആർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് എ ഹയർ ഡിമാൻഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ടു അപ്രോച്ചസ് വിച്ച് ബിക്കം റിലവന്റ് ഓവർ ദേർ. Now this is the second approach, net income approach. ഇവിടെയും ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ talks about the cost of debt. ഇക്വിറ്റി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇയർ ഡ്യൂറൻസ് സേസ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത് ഒരു ലെവൽ വരെ ആവുള്ളൂ. അപ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്, ഡെറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ്. ആ പോയിന്റിൽ യുവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ് ബിക്കോസ് ഈ റെഡ് ലൈൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പൊ അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഈ പോയിന്റ് വരെ യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ആഡിങ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ദാറ്റ് യു സീ ഓവർ ദേർ talks about the optimum capital structure. For this also you can give a working definition. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു figure you can create over here also and bring, but I have not shown that. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് പറയുന്നു. ഇവിടെ the difference is that you are seeing this green line debt. ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, ഓവറോൾ കൂടുകയാണ്. So what is he saying? He is saying that നമ്മൾ ഡെറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കും തോറും the equity cost of capital will go up and the overall cost of capital will remain constant. കൂടുതൽ ഡെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റിക്കാരുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് വിൽ ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡിമാൻഡ് മോർ. ഡെറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ റേറ്റിൽ കിട്ടുകയേക്കാം, പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി പീപ്പിൾ വിൽ ഡിമാൻഡ് മോർ. അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. സോ വാട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് യു ഗെറ്റ് ബൈ having a lower overall cost of capital, that will not be there. കാരണം ഇക്വിറ്റി കൂടുമ്പോൾ overall cost of capital will remain constant. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന blue line is the overall cost of capital which remains constant. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there is no optimum capital structure because overall cost of capital minimum ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ overall cost of capital minimum ആകുന്നേ ഇല്ല. So these are the three things. So there is no optimum capital structure over here. So here the net income, net operating income, operating income il ninnu ഡെറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്താൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന തുക ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇസ് ദെയർ എ പോയിന്റ് വേർ ദ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് കംസ് ഡൗൺ. നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ഡൗൺ, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. കാരണം ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത് ഇക്വിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിലും നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രോച്ചിലും ഈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ and net income after some time it will go up. The point at which it is at the lowest is talking about the what we call the optimum capital structure. Now, before we move into this, earlier I was talking about the hypothesis that we were discussing. The Modigliani and Miller is also talking about not having an optimum capital structure because he talks about two firms. One is a levered firm and another is a unlevered firm. So he is saying that debt to ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു firm debt ഉപയോഗിക്കുന്നു, two firms which are identical in all aspects. This is also based on a number of assumptions. ഒന്ന് perfect market in the assumption. The assumptions is important over here because assumption ആണ് ഇതിന്റെ critical part ആയിട്ട് വരുന്നത്. Perfect market, information being equally available to all, investors being rational, transaction cost ഇല്ല, bankruptcy cost ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു set of assumptions വെച്ചിട്ടാണ് he is trying to defend this. Now, what he is saying is take two firms which are identical in all aspects. ഒന്നിൽ ഡെറ്റ് ഉണ്ട്, ഒന്നിൽ ഡെറ്റ് ഇല്ല. ഡെറ്റ് ഉള്ള ഫേമിന്റെ വാല്യൂ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ ആ താൽക്കാലികമായിട്ട് കുറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫേം വിൽ സെൽ ഷെയർസ് വേർ ദ വാല്യൂ ഇസ് ഹൈ and buy shares of the other firm whose value is low. കാരണം these two firms are identical in all aspects. By this process of selling, the value of that firm will come down. And by the process of buying, the value of the unlevered firm share will go up. And then value will tend to become equilibrium. That is why he is saying there is no
ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. കാരണം ഡെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് കുറയും, പക്ഷെ ആ കുറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷെയർ വിൽപ്പന നടക്കും, വിൽപ്പനയുടെ ഫലമായി വില വീണ്ടും കുറയും. ആൻഡ് മറ്റേ ഇതിൽ വില കൂടുതൽ, the value of there gets enhanced because there is purchasing over there. This is called what we call using homemade leverage or personal leverage in place of corporate leverage. So what Modigliani and Miller are saying is that ഈ ഫേമിന് ഡെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പലിശയ്ക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഡെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഫേം ഡെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫൈനാൻസിങ് നടത്തുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലീവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പേഴ്സണൽ ലീവറേജ് ഓർ ഹോം മെയ്ഡ് ലീവറേജ്. അപ്പോ ഹോം മെയ്ഡ് ലീവറേജ് നടക്കും അലോങ് വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ലീവറേജ്. അപ്പോ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഹാവിംഗ് who's the shareholder of the firm whose value is high, the share value is high, will sell and he will borrow in the same way as the firm borrows and invest in the firm in whose value is low. Thereby, the two firms' value will tend to move to equilibrium. ഇതും ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആണ്. The critical aspect എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, corporate leverage and personal leverage is not always complementary. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേമിന് ഏത് പലിശയ്ക്ക് ഡെറ്റ് കിട്ടിയോ അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഫേമിൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പലപ്പോഴും കിട്ടുമില്ല. So that is the key aspect of MM hypothesis. So he is using this by a process. He is justifying his model or justifying his hypothesis basically by what we call a process of arbitration, buying in one market and selling in another market, buying in a market where the price is, selling in a market where the price is high, and buying in a market where the price is low, thereby creating a perfect market condition. So this might not always prevail, and these assumptions of rational investor, perfect market, and two firms which are being identical in all aspects need not hold good. And there is always something called bankruptcy cost, which is not considered here. If suppose a firm is going into liquidation, it might not have its values right because of distress selling. Now, the phenomenon can happen when we are talking about capital structure theories. So, in each of these theories, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും where you are trying to look at how it balances. Now, a cost of capital, what actually it is a cost of capital. The most important definition is it is a minimum rate of return which an investor expects. അപ്പോൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ നിന്നാണോ ഈ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. മേ ബി ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എൻ ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഓർ എൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. സോ ഇവിടെ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ്: ഡെറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ്, equity cost, overall cost of capital. Overall cost of capital you need to compute. And in a very simple form, this is what happens over there. I have given ഞാൻ രണ്ട് സോഴ്സേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. You can have debentures, you can have bonds, you can have preference. Additional എടുക്കാം. For quick understanding, I have put it in this form. A case where debt is 10 lakh, equity is 10 lakh. Debt in the cost is 10%, equity the cost is 20%. Normally, equity has a higher cost. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 lakh and 10 lakh ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ 0.5, 0.5, 8 is 0.5, 0.5 ആണ്, ഈക്വൽ ആണ്. ഇതും 10 lakh, ഇതും 10 lakh, so this is 0.5, 0.5. So 10% into 0.5 is 5%, and 20% into 0.5 is 10%, and this is called overall cost of capital. Weighted average cost of capital is 15%. So weighted average cost of capital, it is just the individual components which are weighed in terms of the cost that it has. You have a source ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിന്റെ കൂടി എമൗണ്ട് എടുക്കുക, അതിന്റെ വെയിറ്റ് in the total. ഇത് the total 10 plus 10, 20. അപ്പൊ 20 10ന്റെ weight 0.5, 10ന്റെ weight 0.5 ആണ്. If you are having 7 and 3, then 0.7 and 0.3 ആയിരിക്കും weight. You get the weighted average cost of capital. Now, ഈ എടുക്കുന്ന amount that you get for equity, you can put it in two forms. You can put it either on the basis of the market value or on the basis of the book value. Book value approach ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് കാണുന്നത്. So this is what we mean by weighted average cost of capital. And the cost of capital concept is important here in terms of computations that are involved in that. Then dividend theories. Dividend theories ഇതുപോലെയാണ്. You have relevance and irrelevance. Relevance പറയുന്നത് Walter's theory, Gordon's theory. Walter's model and Gordon's model talks about the relevance.
അവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. നേരത്തെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കും, വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് when there are a couple of or 2 or 3 things which should happen. അത് വരാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ വരുള്ളൂ. അതിന് one thing is the firm should have earnings. Earnings ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ it should have adequate investable projects. വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ പ്രൊജക്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഏർണിംഗ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നോ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് വെദർ ടു ഗിവ് ഓർ നോട്ട് ടു ഗിവ്. അപ്പൊ ഫേമിന് ഏർണിംഗ്സ് ഉണ്ട്, വേറെ ഇൻവെസ്റ്റബിൾ പ്രൊജക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല. Now the problem comes whether to distribute or whether to retain എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. So these people say if you distribute, you will have a higher value for the firm, and that is what is contended over here. Adinte set of assumptions വെച്ചിട്ടാണ് build up ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now irrelevance is talked about by Morgan and Miller. Morgan and Miller വീണ്ടും arbitrage process ആ പറയുന്നത്. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഫേമിന്റെ വാല്യൂ താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രമേ കൂടുള്ളൂ. Investors will sell shares there and buy shares of a similar firm, and thereby equilibrium നടക്കും, similar to the arbitrage process which we saw earlier when we were discussing the capital structure theories. So dividend theories, capital structure theories are ending over there. Now liquidity management, we are talking about working capital management. Now working capital management നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം short term funds ആണ്, and it is based on the day-to-day operations. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? യു വിൽ ഹാവ് ക്യാഷ്, യു വിൽ ഹാവ് ഡെറ്റേഴ്സ്, യു വിൽ ഹാവ് സ്റ്റോക്ക്. ഇത് മൂന്നിന്റെയും മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൻ സം ഓഫ് ദ ടെക്നിക്സ്. അതിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി, where you are finding out ആനുവൽ കൺസംഷനും ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ഏറ്റവും എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻവെന്ററിയുടെ വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് ABC, where you are categorizing the most important materials in stock under category A, the second most important as B, and third most important as C, and you give maximum control to A. Other than a formula, those materials which are very important are put as vital, then essential and desirable. So these are techniques which you can actually keep in mind when we're looking at the inventory management techniques. So also debtors turnover. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എത്ര വേഗത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. Now keep this analytical perspective in your mind very clear, that when we are looking into capital budgeting decision, working capital budgeting decision, ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് capital budgeting decision you are committing your funds long term for the acquisition of assets which are rather permanent or fixed. അപ്പൊ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി, പെർപെച്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു ബൈ ലാൻഡ്, സപ്പോസ് യു ബൈ ഫർണിച്ചർ, സപ്പോസ് യു ബൈ മെഷീനറി, it should remain as such in your balance sheet and you have committed your funds for that. And the extent to which you can hold it intact is its efficiency. The working capital cycle, that's why it's called working capital management cycle. It starts with something like cash. Then with the cash you buy some raw materials. Raw materials you have make it into work in progress. Then it becomes finished goods. Then it becomes inventory. Then it becomes receivables. Kadathana vikkanengil it becomes receivables, and then it again becomes cash. Now cash to cash cycle ആണ്. അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ if it is a trading concern, അവിടെ raw materials work in progress ഇല്ല, goods നിന്ന് finished goods ലേക്ക് വരുന്നു, and then you are again getting it receivables and again getting it cash. അപ്പൊ ഇത് എത്ര വേഗത്തിലാകുന്നോ that is efficiency. So debtors turnover, creditors turnover, inventory turnover, all these are measures which indicates if you can give it space. Suppose debtors turnover, if it is say 15 days, if you can make it into 14 days, that will become more efficient. It will indicate more efficient ways in which you can deal with it. So ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന how fast the cycle moves and with what pace you can create that cycle. അതാണ് working capital management. That's why working capital is also called circulating cycle. It keeps moving. Cash, work in progress, then you have finished goods, receivables, cash. ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാവാനുള്ള സമയം varies from industry to industry. So what is important over here, what makes this more important is the fact that our understanding of the pace with which it gets converted.
അതാണ് ഇവിടെ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, combined leverage. We are looking at operating income and its relationship with the earnings per share. Operating leverage, financial leverage, EPS, EBIT തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. And how effectively that can take place is a key aspect that we are looking into when we are talking about good financial management. So one or two concepts which I'll just quickly cover before we stop this session. As I told you earlier, when we are looking at long-term, short-term fund basis, normally we are looking at capital structure versus financial structure. At values in terms of how we actually generate the financial statements, which is a means for us to control. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. I'll just put some light on those concepts before we conclude. അതിനകത്ത് ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, one important aspect that we're looking into there is how far your long-term funds are being used for managing your fixed assets and how far your short-term funds are being used for the current assets. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് we have to bring into our mind a typical balance sheet. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് we have liability side or what we call the sources of funds, asset sides or what we call the application of funds. അപ്പൊ liability side source of funds രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്, ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സും ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും 4 ക്വാഡ്രന്റ് ആണുള്ളത്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകമും. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് താഴത്തെ രണ്ട് ഭാഗം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം. അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. If you take the liability side, it can be broken into source of funds, long-term funds and short-term funds. അതിൽ 100 കണക്കിന് ഐറ്റം ഉണ്ടായാലും ultimately it can be clubbed into long-term funds and short-term funds. അതുപോലെ തന്നെ asset സൈഡിലും your application of funds, it can be ultimately clubbed into long-term assets and short-term assets or fixed assets and current assets. Now ALM or asset liability management എന്ന് പറയുന്നത് it actually looks into how how you are matching between this. Say for example, let us say 10 crore rupees is the total funds which a firm has earned, out of which 7 crores is long-term funds, debt to equity, reserves and surplus, preference shares of a good, 7 crores. Your short-term funds is 3 crores. Now the ratio is, financial structure is 7:3, 7 long-term, 3 short-term. E7 is then you have a capital structure, debt to equity. E7 and 3 liability side. On the asset side, you have fixed assets and your current assets. Now, if there, suppose you have a ratio of 8 crores and 2 crores. One example I'm giving. 8 crores and 2 crores. E side is 7 crore, 3 crore. On the liability side, you have 8 crore and 3 crore. That means you have spent all your long-term funds, 7 crore, to buy fixed assets. Fixed asset 8 crore. That means you have used your short-term funds also to buy your fixed assets. Situation 1. Situation 2. 7 crore and 3 crore again liability. But asset side it is 6 crore is fixed assets and 4 crores is for your short-term assets. You have taken your short-term funds to buy current assets and you have taken your long-term funds also to buy the current assets. That's a reverse situation. Now this is a measure of risk. Many module last part talks about the risk. Because different in finance the risk comes in. Risk in the case 8 crore fixed assets ഉണ്ട്, 7 crore long-term funds ഉണ്ട്. That means short-term funds in 1 crore എടുത്തിട്ട് fixed assets വാങ്ങിച്ചു. The short-term funds have to be repaid in the short period. Whereas the long-term assets is not going to generate anything in the immediate past. Now this has got something to do. This is where you have a collusion or a blending between your long-term funds and short-term funds. ALM is a problem. No, current short-term working capital finance ഉപയോഗിച്ച് അത് long-term assetsലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ long-term funds ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ short-term സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ it will affect profitability. ഒന്ന് liquidity effective, another one affects profitability. So these are asset ALM issues which become very relevant when we are taking into account issues in financing. So it's a capital budgeting decision. We saw what is NPV. നമ്മൾ cash flows കാണുന്നു. അവിടെ ആ cash flows നമ്മൾ evaluate ചെയ്യുമ്പോൾ we are looking at cash flows in a segmented form in isolation, and we are also looking at
cash flows which come from projects where you have projects which are complementary and projects which are mutually exclusive. What do you mean by that? നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാണാണ് പ്രോജക്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സേ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഓർ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മെനി അതർ പ്രോജക്ട്സ്. Say for example, now what we anticipated in terms of projects for different sectors was totally led away by certain other aspects. So tourismത്തിൽ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഷോപ്പിംഗ് കാണുന്നത്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഹോട്ടൽ കാണുന്നത്, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ these projects cannot be seen in isolation. ഒന്ന് ബാധിച്ചാൽ ടൂറിസം ബാധിച്ചാൽ ഹോട്ടൽ ബാധിക്കും, ഷോപ്പിംഗ് ബാധിക്കും, taxi, tour operating, all these things will get affected. Our interrelatedness is what we are talking about, projects which are complementary. In other words, 2-3 projects ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രോജക്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസിലാണ്. And then you look at the cumulative aspect. അതുപോലെ there is always a concept of rationing. അതായത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും, you getting a cash flow. That cash flow might be higher than what you are getting from 2 other projects. But then when you take the 2 other projects together, it might be giving a cumulative cash flow which is higher than the first project. Say for example, A in Rital, I'm getting a net cash flow, net present cash value of maybe 5 lakh rupees. B in 4 lakh ഉള്ളൂ, C in 3 lakh ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബിയും സിയുടെയും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എയുടെ അത്രയ്ക്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിയും സിയും ചെയ്താൽ get 4 + 3 7, which is greater than A. പക്ഷെ this is again possible only when the projects are mutually exclusive. അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഒരേ കാര്യമായിരിക്കരുത് ചെയ്യുന്നത്. Suppose I'm talking about constructing a bridge across a river and also giving a ferry service. ഇത് രണ്ടും കൂടി വേണ്ട, ഫെറി ടബിന് പാലം വേണ്ട, പാലം ടബിന് ഫെറി വേണ്ട. That means if you do one project, other is not required. Mutually exclusive ആയിട്ടുള്ള projects this cannot happen. So when the projects are not mutually exclusive, വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ 2-3 പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഔട്ട്ലേ അനുസരിച്ച് it might be better than taking a larger project. So those are the issues which we normally encounter. So ALM നോട് relate ചെയ്യുന്ന ഒരു issue ഈ financial management ഉണ്ട്. So also what we call as cannibalization or what we call as rationing of capital happens when we look at projects in this form. Another important aspect, when we study capital structure, cost of capital related, another important function that happens is what we call water capital. Water capital is just as the name indicates. Water capital യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ വെള്ളം ചേരാനുള്ളതാണ്. Talks about your capital getting water is entering the capital. അപ്പോൾ അതിന്റെ dilution സംഭവിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So what exactly it means? You have raised long-term funds as part of your project finance. You have raised long-term funds for your capital budgeting decisions, and that has to get represented by some assets. That has to get represented by project assets on the other side. But when you continuously incurring loss, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ asset side it is getting reflected by fictitious assets, past accumulated losses. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ what happens is നിങ്ങൾ പറയും ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ you have capital, on the other side you have asset, but the asset is fictitious asset, past accumulated losses, profit loss account, debit balance, preliminary expense. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ fictitious asset എന്ന് പറയുന്നത്. So it's not representative. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് what we have studied, if you have to revive a firm of that type, we have to resort to what is known as internal reconstruction. And internal reconstruction എന്താ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ചാൽ our balance sheet is not clean here. It has got past accumulated losses. And because it has got past accumulated losses, the chances of attracting credit is very limited. കടം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. So future revival is very difficult. ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയാം. When the capital is eroded, വെള്ളം ചേരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ capital is not represented. 10 കോടിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, but asset side asset is only 7 crores. That means 30% വെള്ളം ചേർന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 10 കോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, asset side 5 കോടിയുള്ളൂ, 50% വെള്ളം ചേർന്നു. So when it goes beyond 50%, we are saying it becomes potentially sick. And potentially sick ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷർ ആണ് വൈപ്പിംഗ് ഓഫ് or removing the past accumulated losses. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? അസറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തത്തുല്യമായ തുക നമ്മുടെ ഫണ്ട് സൈഡിൽ മാറണം. ആ തത്തുല്യമായ തുക ഫണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
by reducing the share capital. This phenomenon is actually called internal reconstruction. So internal reconstruction can be done as a means of what you call reorienting or realigning your capital structure on that form. So just to conclude, so what we have now discussed in this, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ investment decision, financing decision, dividend decision, working capital decisions. ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം. ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനിലും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും റെലവൻസ് ഇറലവൻസ് ഉണ്ട്. Then you come to working capital, and finally it has got an association with risk return tie-up, and that is where we look at the leverage. And these decisions are generally sequential. Sequential എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം വെച്ചാൽ investment decision എന്താ, whether to invest or not. You are doing a payback period analysis, performance appraisal, or an NPV or an IRR. IRR R is greater than K, you might invest. If R is less, you are not investing. Similarly, if your NPV is negative, then profitability index will be less than 1. And if profitability index is less than 1, R is going to be less than A. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാം. So once you're rejecting a project under your investment decision, പിന്നെ ഫൈനാൻസിംഗിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. And if financing is not coming, obviously പിന്നെ ഡിവിഡൻഡിന്റെയും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. And dividend financing വരുന്നെങ്കിൽ working capital വരുന്നില്ല. So these are all having a connectivity. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ debt equity ratio നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ we are saying which is cheap, which can be used. Again, for your PSC examination, this has got much to do with how the financial market responds. So നമുക്ക് debt cheaper source ആണെങ്കിൽ it is not always forthcoming. There is a limit up to which you can borrow, and it has got an implication on long-term risk. അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇക്വിറ്റി ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. Suppose like something you're facing in the initial phase of your COVID pandemic. മാർക്കറ്റ് വളരെ ആ സമയത്ത് ഒരു IPO വരയ്ക്കാൻ വിജയിക്കില്ല. So equity ചിലപ്പോൾ ഫോർത്ത് കമ്മിങ് ആവണമെന്നില്ല, ഡെറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഫോർത്ത് കമ്മിങ് ആവുന്നില്ല. Debt fresh sources is always based on your current capital structure. If your current capital structure is already having a huge base of debt in it, or a huge content of debt in it, then the chances of getting more debt is limited. So what I'm trying to say here is, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെറ്റിനെ നോക്കുന്നത് ചീപ്പറാണോ മറ്റാണോ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡെറ്റിന് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡെറ്റ് വേണോ ഇക്വിറ്റി വേണോ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെറ്റിന് ലോ ആയിരിക്കും, ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട്. ഇക്വിറ്റിക്ക് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണ്, ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ല ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ചില സമയത്ത് കിട്ടില്ല. So you have to go for that. So that is conditions of the financial market. Another important factor when you look at your capital structure theories in the first module is the regulations that support it. Udaharana bank and many organizations, say in the financial sector, they need to have a certain level of equity. But it's not always that you are free to choose debt. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് സർട്ടൻ ലെവൽസ് ഓഫ് capitalization in you. Capital ചില ലെവൽസ് റീച്ച് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോ, കാർ. അത് ഇത്ര ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് യു നീഡ് ഹാവ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് റെഗുലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ there also you don't have the freedom to have your own debt equity ratio. അപ്പോൾ debt equity ratio is based on conditions of the financial market, availability of debt and equity. It is also based on regulations that are there. It has got tax considerations in it. It has got bankruptcy issues in it. Bankruptcy cost if your business is not doing very well, liquidation take up on it, distress selling can be, your valuations will be different. So all these things have to be kept intact, and it is with this that you finally decide how you have to go into this perspective. I have basically shed some light into it. The computation part I have left out. That I have not taken because some problem solving. If at all there is a problem side of it, another two bhag for your examination problem side important. One is the leverage, EBIT EPS, earnings before interest and taxes, and its relationship with earnings per share. EBIT EPS analysis, financial leverage, operating leverage, combined leverage. Another one is cost of capital. These are two on the risk perspective. In terms of risk, is likely to come as computational models. So I'm stopping here, and when you come for the next session, I'll be giving you a list of
questions which can come up in the 3 mark, 5 mark, and 8 mark module that we can perhaps look for. So thank you so much. We are concluding. We have 12, in fact, in the 10 module ആണുള്ളത്. നമ്മൾ 12 module ആയിട്ടാണ് ഈ presentations നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. So in this 12 modules, we'll have a coverage of this. So you have to go through this. I would suggest you read through നമ്മുടെ examination perspective ന് prepare ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the best book in finance would be I.M. Pandey's book. വളരെ simple ആയിട്ട് illustrative ആയിട്ട് it gives examples of how you can go about in preparing for this. കാരണം അതിന്റെ ബാക്കിലെ cases ഉണ്ട്, അതിന്റെ ബാക്കിലെ issues that can be solved ഉണ്ട്. So all those things are given over there. So try to use that as a reference material and look at the concepts. And നേരത്തെ കാണിച്ച ആദ്യത്തെ ആ slide on structure, investment decisions, financing, dividend, and working capital decisions. So what are the factors that come? Try to take a look at that and go deep into the preparation on that. So thank you so much, and hopefully we'll meet for the next session where we are discussing investment. We have 3 sessions in this particular week of ours. So thank you so much, and over to you, Bhagwati. We'll continue. Thank you, sir. Thank you so much, sir. There was one question on how should we expect problems for PSC exam, and I think that question is answered. Yeah. So thank you, Simon, sir, on behalf of the Alumni Association. Yeah, 2 areas for probable questions, but you're not likely to have very advanced kind of computations. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ like profitability index being greater than 1, inflow minus outflow എന്നുള്ള concept, അതുപോലെ combined leverage, അങ്ങനത്തെ simple computations are likely to be there. അതല്ലാതെ വേറെ I don't think നമുക്ക് yes no final ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, but then I don't think we'll have very advanced. കാരണം 3 marks, 5 marks, 8 marks ആണ് നമുക്ക് reference. So you can have on these areas, leverage area, cost of capital are 2 areas there. അതുപോലെ you can perhaps on mismatch between this profitability index and NPV, ഞാൻ കാണിച്ച mismatch, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം simple problems perhaps you need to keep in mind. Okay, thank you so much. Sir, there's one more question. They wanted a reference text, the name of a reference text. I already gave you, we normally, and ഇതിനകത്തുള്ള 2 examples that are quoted is basically from I.M. Pandey and James Van Horn also giving some beautiful illustrations on this. Ravi Kishore's book is also there which talks about it, but I would suggest you follow one the illustrative forms that you're using. I.M. Pandey will be a good piece of reference into this. Sir, yet another question. What is MIRR? What is? I didn't get it. What is that? What is MIRR? So that is the What is internal rate of return, which is adjusted for this the mutuality period that you have. You have different forms. I'll give you that in the next form. The different forms of IRR which can come into this. I'll put it in the next form. The question. I'll give a what you call brief conceptual understanding on that. Similarly for that PBV and which is discounted and non-discounted. Sir, the effect of watered capital has been asked. Yeah. What is the question? Effect of watered capital. Watered capital is in fact an effect. The effect of past accumulated losses is watered capital. See, what you have to keep in mind is, suppose ഞാനൊരു 10 കോടിയുടെ business ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ, suppose you have only one transaction, cash account debit to share capital. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? വൺ സൈഡ് ക്യാഷ്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി ഈ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് യു ബൈ അസറ്റ്സ്, അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മാറി അവിടെ അസറ്റ് ആയി. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. പിന്നെ നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യുമ്പോഴും ദിസ് ബാലൻസ് ഗോസ് ഓൺ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. വൺ ഇസ് യു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അതർ യു മേക്ക് ലോസ്. യു മേക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ സോഴ്സസിനോട് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും. മറുഭാഗത്ത് ഈ സൈഡിൽ യു ഹാവ് സം അസറ്റ്സ്. ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഐദർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക്, or it will be in the form of inventory, or you might have purchased some assets in it. അപ്പോൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സോഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് റിസർവ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ മറുഭാഗത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് യു ഹാവ് അസറ്റ്സ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ബിസിനസ് ചെയ്തു,
10 കോടി ഇറക്കി, you have 2 crore loss. Now, 2 crore loss വരുമ്പോൾ what are we actually doing? Profit and loss account debit balance നമ്മൾ കാണിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. Asset side P&L account എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 കോടി നഷ്ടം അവിടെ അങ്ങനെ it is shown as an accumulated loss. Or our inability to write back certain fictitious assets like preliminary expense write back ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, discount on issue of shares write back ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ്. Debit balances which are put on the in fictitious asset. അപ്പോൾ fictitious asset എന്ന് പറയുന്നത് കയറി വരും തോറും, സപ്പോസ് യു ഹാവ് 1 crore 10 കോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് 9 കോടിയുടെ അസറ്റും 1 കോടിയുടെ fictitious അസറ്റും ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ 1 കോടി ഇസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എനി അസറ്റ്. അപ്പോൾ 1 കോടിക്ക് വെള്ളം കയറി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല, ലോസ് ഇസ് വാട്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് വാട്ടർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇനി സപ്പോസ് ഇനി ലോസ് കയറുകയാണെങ്കിൽ 2 കോടി, ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുക, ഇറോഷൻ ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഡൈല്യൂഷൻ ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ, അതിനാണ് വാട്ടർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1 കോടി പോയി, ഇത് 9 കോടിയായി, 10 കോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ 9 കോടിയുടെ അസറ്റ് ഉള്ളൂ, 1 കോടി ലോസ്. ഇനി 1 കോടി കൂടി ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിൽ 2 കോടി വെള്ളം കയറും. So that's when you say 50% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you are saying that it becomes potentially sick. So past accumulated losses is something which creates water capital. Yeah. Anything else? Thank you, sir. Yes, sir. So far all the doubts have been clear. Thank you so much, sir. On behalf of the Alumni Association Department of Commerce, I thank Simon, sir, for giving us such a fruitful session. Thank you so much, sir. Thanks. The next session will be on 12th 11 to 2020, that is the coming Thursday, which is on the topic income tax and GST. We'll have Professor Gabriel Simon Tuttle who will be handling the session. There's one more announcement. Those who have not joined the WhatsApp group, there's a number that has been posted in the chat box. You can please take note of that number and you can join the WhatsApp group for further information. By this, we come to the end of today's session. Thank you all. Thank you. Thank you.